Kwa majina ni Linsi ya Adorio kutoka Turkana North, side ya Kaleng. Nilisaliwa si kuenda kwa shule. Nilisaliwa nikaenda kuchunga mbuzi, kubeba maji, kila kitu. Maisha ilikuwa mbaya sana. Nikasikia hii shule ya Polytechnic ikitangazwa kwa barasa. Hata kama hujasoma, tunataka uende upate hii elimu. Sasa vile nilienda, mwalimu akasema, Adorio, usistuke. Hii kitu tunataka kila mtu. Hata mwenye mmesoma tunataka. Hata huyo mwingine hajasoma tunataka kila mtu akuje aingie kwa hii shule. Vile niliingia, kanifunza kushika nywele, kanifunza kila kitu nikajua. Na sasa mimi najua kila kitu. Kuna kitu kingine. But you're taking even those who haven't gone to school, you see. But they have the passion to do the school, to get the skill. But through the training, they've been trained and they've been able to capture this skill. Now they have the skill, they've been empowered on individual level. Nimegraduate, nimepata vitu, tafungua sasa saluni yangu, maisha yangu tabadilika. Na sasa mimi ni madam, tapata pesa, takulisha watoto wengine, tasomesha wengine, vile yako hivi, maisha yangu yote itabadilika. If youth will be trained, they'll get access to different vocational training courses, and thereafter we would really encourage that when they get this skill, they will get out and get moved to the enterprise, that is the workplace for job employability. So that's the best way to help our idle youth. Once they are engaged in these skills, then we'll reduce the rates at which youth are engaged in these criminal issues. Vile nilifunza, mimi tena vile nilipata hiyo skill, ndio nikarudi kwa hii shule. Kanipea kazi kidogo, chance kidogo ya kusaidia wengine. Sasa vile niko hapa nasaidia wengine, hata wao wapate style yenye mimi nilikuwa nimepata. This model within the organization is working towards addressing that problem and that issue of youth employability, where they are used in terms of getting these skills. They can actually employ themselves, they can actually move out in the job market, be able to use those skills that they have gotten, and be able to be employed and fit in the society. We're able to even make sure that these youths, especially the ones who have young children, that these young children have a place, they have an opportunity to be provided for by their parents. Maisha sasa iko mzuri sana. Najua nikitoka maybe huko kwa shule, maybe niende mahali nishukia watu, nimekuja na pesa. Tapata madhi yako nyumbani, nimpe hiyo pesa aende anunue nini? Chakula, tukule wote. Asubuhi kama tumefunga shule tuko kwa kijiji likizo, mimi naendanga kushuka watu kwa kijiji tu. Nashukanga watu napatanga pesa. Saa zingine kwa siku nitapata 2,000 ama 3,000 namletea madhi. Madhi ana save mwingine, tunasomesha watoto wengine.